सेशन में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादाओं को आप बना के रखे हैं। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine.
Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, Developing Agri-Districts Program. Motivated by the success of the Aspirational District Program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Sri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer-producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support
to Makana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth.
The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states.
Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals.
our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land, and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms.
We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index.
A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth: organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management, providing mudra loans for homestays, improving ease of travel and connectivity to tourist destinations, providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts.
we will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement
a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings
from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget,
For the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement.
I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized.
I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030.
In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years, up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle-class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax
which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. थैंक यू. सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఫిబ్రవరిలో వైట్ హౌస్ కు మోదీ తెలిపిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. చైనీస్ డీప్సీక్ యాప్ సంచలనం, అమెరికా కంపెనీలకు ట్రంప్ వార్నింగ్. రేపు ఇస్రో 100వ ప్రయోగం GSLV-F-15 కౌంట్డౌన్ షురూ చేసిన ఇస్రో. పదమూడవ అంతస్తు నుండి జారిపడ్డ చిన్నారి, సమయస్ఫూర్తితో ప్రాణాలు కాపాడిన వ్యక్తి వీడియో వైరల్. ఆటోమేటిక్ గా రిఫండ్ కాని అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డ్ మనీ, సింపుల్ సొల్యూషన్ చూపాలంటున్న ఏపీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. ఐదేళ్లలో వచ్చిన డబ్బు ఏం చేశారో తెలియట్లేదు, ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన చంద్రబాబు. నల్లగొండలో బీఆర్ఎస్ రైతు మహాధర్నా, పాల్గొన్న కేటీఆర్. తెలంగాణ ఆర్టీసీలో సమ్మె సైరన్, ప్రభుత్వానికి 45 రోజుల డెడ్ లైన్ ఇచ్చిన ఆర్టీసీ. దేశవాళికి సిద్ధం, నేడు ఢిల్లీ జట్టుతో చేరనున్న విరాట్ కోహ్లీ. అఖండ 2 సెట్స్ లో అడుగుపెట్టిన బాలయ్య, పద్మభూషణుడికి గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పిన మూవీ టీం. లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు 22,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న నిఫ్టీ. ప్రధాని మోదీ అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి మోదీ వైట్ హౌస్ ను విజిట్ చేయనున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. దేశ అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి ఎన్నికైన ట్రంప్ తో సోమవారం ప్రధాని మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఆ ఫోన్ సంభాషణ గురించి ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఫ్లోరిడాలోని జాయింట్ బేస్ ఆండ్రూస్ నుండి ఎయిర్ ఫోర్స్ 1 విమానంలో వెళ్తున్న సమయంలో ట్రంప్ రిపోర్టర్లతో మాట్లాడారు. భారత ప్రధాని మోదీతో ఫోన్లో మాట్లాడారని, ఆయన వైట్ హౌస్ కు రానున్నారని, బహుశా ఫిబ్రవరిలో ఆయన శ్వేత సౌధాన్ని విజిట్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఇండియాతో తమకు మంచి రిలేషన్ ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. మోదీతో ఫోన్లో అన్ని అంశాల గురించి చర్చించినట్టు తెలిపారు. తొలిసారి దేశ అధ్యక్షుడిగా చేసిన సమయంలో ట్రంప్ తన చివరి పర్యటన ఇండియాకి వచ్చారు. ఆ ఇద్దరి మధ్య మంచి రిలేషన్ ఉంది. 2019లో హౌస్టన్లో జరిగిన ర్యాలీలో, 2020 ఫిబ్రవరిలో అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ర్యాలీలో ఇద్దరు ప్రజల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. డీప్సీక్ యాప్ అమెరికాలో సంచలనం సృష్టిస్తుంది. చైనాకు చెందిన ఆ కొత్త తరహా ఏఐ యాప్ వారం క్రితమే మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయింది. కానీ ఆ యాప్ అమెరికా మార్కెట్తో పాటు ప్రపంచ దేశాల్లో మార్కెట్లను షేక్ చేస్తుంది. డీప్సీక్ టెక్నాలజీ అమెరికా టెక్నాలజీ పరిశ్రమకు మేల్కొల్పు లాంటిదని దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. లేజర్ ఫోకస్తో కాంపిటీషన్పై దృష్టి పెట్టి విజయం సాధించాలని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కు చెందిన డీప్సీక్ యాప్ తన ప్రత్యర్థుల్ని వెనక్కి నెట్టేసింది. చాట్ జీపీటీని కూడా డీప్సీక్ యాప్ వెనక్కి నెట్టేసింది. అమెరికాలో అత్యధిక సంఖ్యలో ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసిన యాప్గా డీప్సీక్ నిలిచింది.
డీప్సిక్ టెక్నాలజీతో అమెరికా ఏఐ ఇండస్ట్రీ ఆందోళనకు గురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతో తయారైన డీప్సిక్ ఏఐ యాప్తో అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రకంపన వచ్చాయి. వాల్ స్ట్రీట్ వణికిపోయింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో మొదటిగా భావించిన ఎన్విడియా కంపెనీ షేర్లు దారుణంగా పడిపోయాయి. ఒక్కసారిగా ఆ కంపెనీ $500 బిలియన్ల కోల్పోయింది. అనేక టెక్నాలజీ కంపెనీల షేర్లు కూడా సోమవారం ట్రేడింగ్ లో పతనమయ్యాయి. అయితే ఆ రోజైన తమపై సైబర్ దాడి జరిగినట్లు డీప్సిక్ కంపెనీ వెల్లడించింది. తన లేటెస్ట్ మోడల్పై డీప్సిక్ రిపోర్టు రిలీజ్ చేసింది. జానస్ ప్రో 7B మోడల్ ఇమేజ్ జనరేషన్ లో అత్యద్భుతంగా పనిచేస్తోందని పేర్కొంది. ప్రత్యర్థులు ఓపెన్ ఏఐ స్టెబిలిటీ ఏఐ కన్నా మెరుగ్గా జానస్ మోడల్ ఉందని డీప్సిక్ తెలిపింది. డీప్సిక్ చెందిన చాట్బాట్ యాప్ను జనవరి నెలలో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు వాట్ ఈజీ డీప్సిక్ అని ఇంటర్నెట్లో జోరుగా సెర్చ్ జరుగుతుంది. కోట్లాది సంఖ్యలో నెట్ యూజర్లు ఆ యాప్ గురించి అన్వేషిస్తున్నారు. డీప్సిక్ హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండ్ అవుతుంది. చైనాకు చెందిన టిక్ టాక్ యాప్ తర్వాత మళ్లీ డీప్సిక్ గురించి ఎక్కువగా చర్చిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చైనాలో కొత్త సంవత్సర వేడుకలు సాగుతున్నాయి. చైనీస్ సోషల్ మీడియాలో ఏఐ డీప్సిక్ ట్రెండింగ్ టాపిక్ గా నడుస్తుంది. కొత్త ఇయర్ కు డీప్సిక్ పెద్ద గిఫ్ట్ అని చైనీయులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అమెరికాలో పాపులర్ అయిన టిక్ టాక్ ను మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. We got it done, and we're going to get it done again very quickly. Now, I think I do it with an executive order because they didn't go through Congress. I got it approved through Congress, so I think we get it done fast. But it's going to be that can supply all of Asia with its location. All of Asia can be supplied by Anwar. So there's so many things, but we don't want to have any future president ever sabotage our economy with out-of-control regulations as the last 2 Democrat presidents have done. They went crazy. Last week I signed an order revoking Joe Biden's destructive artificial intelligence regulations so that AI companies can once again focus on being the best, not just being the most woke. And today and over the last couple of days I've been reading about China, and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method. And that's good because you don't have to spend as much money. I view that as a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if it's true, and nobody really knows if it is, but I view that as a positive because you'll be doing that too. So you won't be spending as much and you'll get the same result, hopefully. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places. But Silicon Valley, they said, there's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas. We're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with, hopefully, the same solution. Under the Trump administration, we're going to unleash our tech companies and we're going to dominate the future like never before. And finally, we need to work together on a defense bill that once again fully rebuilds our military for our great warriors. We have to have a strong భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమంలో మరో మైలురాయిని చేరుకోవడానికి ఇస్రో సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ నెల 29న శ్రీహరికోటలోని షార్ నుండి తన 100వ ప్రయోగమైన GSLV F-15 రాకెట్ ను రోదసిలోకి పంపనుంది. దేశీయంగా రూపొందించిన ఈ క్రయోజెనిక్ రాకెట్ ద్వారా NVS-02 ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి పంపనుంది. దీనికి సంబంధించిన కౌంట్ డౌన్ ను మంగళవారం తెల్లవారుజామున 2:53 ప్రారంభించింది. 27 గంటల పాటు ఈ కౌంట్ డౌన్ కొనసాగింది. అంటే బుధవారం ఉదయం 6:23 నుండి చార్లోని 2వ లాంచ్ ప్యాడ్ నుండి రాకెట్ నింగిలోకి తీసుకెళ్లనుంది. GSLV F-15 రాకెట్ GSLV సిరీస్ లో 17వది. దేశీయ క్రయోజెనిక్ స్టేజ్ కలిగిన 11వ రాకెట్. ఈ ప్రయోగం ద్వారా NVS-02 ఉపగ్రహాన్ని జియో సింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ లోకి ప్రవేశపెట్టున్నారు. దీని ద్వారా దేశీయ నావిగేషన్ వ్యవస్థ నావిక్ మరియు విస్తృతం కానుంది. ఈ ఉపగ్రహం 2nd జనరేషన్ శాటిలైట్ కాగా SVS-01 ఉపగ్రహాన్ని 29 మే 2023న ఇస్రో నింగిలోకి పంపింది. ఇది NVS-02 ఉపగ్రహం NVS సిరీస్లో 2వ ఉపగ్రహం. L1, L5, S బ్యాండ్లలో నావిగేషన్ పేలోడ్లను, అలాగే తొలితరం ఉపగ్రహం NVS-01లో ఉన్నట్లుగానే C బ్యాండ్లో రేసింగ్ పేలోడ్స్ ఉంటాయి. నావిక్ అనేది భారతదేశ స్వతంత్ర ప్రాంతీయ నావిగేషన్ ఉపగ్రహ వ్యవస్థ. భారత భూభాగం నుండి దాదాపు 1500 కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతంలో వినియోగదారులకు ఖచ్చితమైన స్థానం, వేగం, సమయం, సేవల్ని అందించడం దీని ఉద్దేశం. కొత్త శాటిలైట్తో దేశీయ నావిగేషన్ వ్యవస్థ నావిక్ మరింత విస్తృతం కానుంది. ఈ ఉపగ్రహాన్ని బెంగళూరులోని UR రావు శాటిలైట్ సెంటర్లు రూపొందించగా ఇతర శాటిలైట్ సెంటర్లు సహకారం అందించాయి. GSLV F-15 రాకెట్ GSLV సిరీస్లో 17వది కావడం విశేషం. దేశీయ క్రయోజెనిక్ స్టేజ్ కలిగిన 11వ రాకెట్. ఈ ప్రయోగం ద్వారా NVS-02 ఉపగ్రహాన్ని జియో సింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లోకి ఇస్రో ప్రవేశపెడుతుంది.
1, 0. That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C-60 SpaceX mission on the go. I, Pavitra Sinde, along with my colleague Shubhangi Agarwal, shall be the host of the day. Honorable dignitaries, delegates, esteemed scientists, and dear viewers, a warm welcome to all of you. We at ISRO are delighted to have you all for the coverage of orbital docking by ISRO's Space Docking Experiment. SpaceX is India's pivotal mission to establish our capability in space docking. The previous pass was the observation pass, wherein all team members have verified their parameters, and based on their confirmation, mission director will be giving a go for the subsequent for motion of the spacecraft from 3 meter till docking. The next pass will come at 0040 UT. Over HBK, the commanding will be given for the subsequent phase of the mission, wherein the spacecraft will start at 3 meters with constant velocity of 10 mm per second. It will be approaching the other spacecraft for docking to take place. These are the display screens from the mission control room showing the satellite ground trace and inter-satellite distance during the course of the docking. Various events are also displayed for real-time monitoring. Sequentially closer approach phases with hold points for safety and control, and final, the docking phase with capture, retraction and rigidization. The top layer MES is cut, bottom layer MES is cut, all the deployed, the capture event is nominal, both the spacecrafts are captured. So the capture event is nominal, capture is completed. SGX-1 entry has been confirmed. Capture is nominal. Some confirmation based on telemetry as well as with images. Now we have done both of them. Now we can declare that the SpaceX docking has been achieved successfully. మహారాష్ట్రలోని తానేలో నిన్న మధ్యాహ్నం 2 చిన్నారి ప్రమాదవశాత్తు 13వ అంతస్తు బిల్డింగ్ బాల్కనీ నుండి పడిపోతున్నప్పుడు భవిష్ మత్రే అనే వ్యక్తి చూసిన వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి చిన్నారిని కాపాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. స్వల్ప గాయాలతో ఆ చిన్నారి బయటపడ్డట్లు తెలుస్తోంది. 2 ఏళ్ల పాప ప్రాణాలకు కాపాడిన వ్యక్తిపై నెట్టింట ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు నెటిజన్స్. ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రతి విషయంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు ఎక్కువయ్యాయి, ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లు పెరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కామర్స్ సంస్థలు గిఫ్ట్ కార్డులు జారీ చేస్తుంటాయి. ఆ గిఫ్ట్ కార్డులు కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్లకు వాటి ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయినా వాటిలో ఉన్న మనీ రీఫండ్ చేయడం లేదు. ఈ విషయమై ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కస్టమర్లకు సరళతరమైన సేవలు అందించేందుకు పారదర్శకత పాటిస్తూ న్యాయంగా వ్యవహరించడమే ప్రాధాన్యాలు కావాలని ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ కు సూచించారు. సాధారణంగా అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డులో మనీ డిపాజిట్ చేయడం నేరుగా చేసేయచ్చు. అలాగే ఆ గిఫ్ట్ కార్డు టైం ఎక్స్పైరీ అయిపోయాక అలాగే మనీ రిఫండ్ కావడం లేదు. మామూలుగానైతే ఆన్లైన్లో కార్డు నెంబర్ నమోదు చేస్తే లావాదేవీలు పూర్తవుతాయి. కానీ అలా జరగకపోగా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కన్జ్యూమర్ సర్వీస్ను సంప్రదించి ప్రక్రియ పూర్తి చేయడానికి చాలా సమయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అని ఎక్స్ ఖాతాలో పవన్ కళ్యాణ్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్టుకు ఈ కామర్స్ జైంట్ అమెజాన్, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్బీఐని ట్యాగ్ చేశారు. ఈ కామర్స్ గిఫ్ట్ కార్డుకు తీసుకున్న యూజర్ ఖాతాల్లోకి వారు వినియోగించని సొమ్ము ఆటోమేటిక్గా రిఫండ్ కావడానికి సింపుల్ పరిష్కారం ఎందుకు లేదని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశ్నించారు. ఆటోమేటిక్గా యూజర్ల బ్యాంక్ ఖాతాలో సదరు గిఫ్ట్ కార్డులో మిగిలిపోయిన సొమ్ము జమ అయితే వారి టైం కలిసి వస్తుందని, వారు జమ చేసిన సొమ్ము పోగొట్టుకోకుండా వీలవుతుందని గుర్తు చేశారు. ఈ కామర్స్ సంస్థలు పారదర్శకత, సమానత్వం, సరళీకృత విధానాలను ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. లక్షల మంది యూజర్ల విశ్వాసాన్ని చూరకొనేందుకు యూజర్ ఫ్రెండ్లీ సొల్యూషన్ కనుగోలని నొక్కి చెప్పారు పవన్.
ఏపీ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత 5 ఏళ్లలో వచ్చిన డబ్బుని ఏం చేశారో తెలియడం లేదని అన్నారు. తెచ్చిన అప్పుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు ఖర్చు పెడితే ఆదాయం పెరగదని చెప్పారు. గతంలో చేసిన అప్పులకు వడ్డీ కట్టడం కూడా ప్రస్తుతం కష్టంగా ఉందని వెల్లడించారు. 2022-2023 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చిన రిపోర్టుపై చంద్రబాబు నాయుడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేకపోతే ప్రజలపై పన్నుల భారం పడుతుందని తెలిపారు. రాష్ట్ర దేశ భవిష్యత్తు కోసం అందరూ ఆలోచించాలని సూచించారు. అభివృద్ధి పనుల వల్లే సంపద పెరుగుతుందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. అలాగని అప్పులు చేసి పనులు చేస్తే ఇబ్బందులు పెరుగుతాయని తెలిపారు. అప్పులు చేసి తిరిగి చెల్లించే శక్తి మన రాష్ట్రానికి లేదని పేర్కొన్నారు. అందుకే గత వైసీపీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్ని తాకట్టు పెట్టిందని తెలిపారు. గత 5 ఏళ్లలో వచ్చిన డబ్బుని ఏం చేశారో తెలియడం లేదని అన్నారు. తెచ్చిన అప్పులను ఇష్టం వచ్చినట్లు ఖర్చు పెడితే ఆదాయం పెరగదని చెప్పారు. గతంలో చేసిన అప్పులకు వడ్డీ కట్టడం కూడా ప్రస్తుతం కష్టంగా ఉందని వెల్లడించారు. బాబు, ఈ రిపోర్ట్లో మీరు చూస్తే ఫిజికల్ హెల్త్ ఇండెక్స్ ఒరిస్సా 67.8 ఉంటే మనం 20.9, 3 రెట్లు మనకంటే 3.5 రెట్లు ఉన్నారు, పైనున్నారు. దెన్ ఛత్తీస్గఢ్, దెన్ గోవా, జార్ఖండ్, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, తెలంగాణ, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, బీహార్, హర్యానా, కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్. మన కింద ఒక్క పంజాబే ఉంది. బీమార్ స్టేట్ అని చెప్పుకున్నాడు మన వరకు బీహార్ ని. ఆ స్టేట్ కూడా పైన ఉంది. ఇప్పుడు మనం కిందకి వచ్చేసాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే డెట్ సస్టైనబుల్ 0. అప్పు తీసుకొని రీపే చేసే శక్తి లేదు. అందుకే ఎవరన్నా డబ్బులు ఇవ్వాలని ఇచ్చే పరిస్థితులు లేరు మనకు. అందుకే ఎఫ్ఆర్బిఎం కూడా లేదు. అంటే ఇంత దారుణంగా చేసి మళ్ళా ఫర్దర్ గా ఇది 2022-23 అయితే మళ్ళా అప్పులు చేసేశారు. అందుకే ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు కూడా తాకట్టు పెట్టారు. ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు లేకుంటే గవర్నమెంట్ లిక్కర్ తాకట్టు పెట్టడం, ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ తాకట్లు పెట్టి ఇష్టానుసారంగా చేసేశారు. ఇది క్లియర్ గా నేను చెప్పింది కాదు. ఇది నీతి ఆయోగ్ చేసిన ఎక్సర్సైజ్, ఒక రాష్ట్రాని కోసం చేసిన పని కాదు. దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని అధ్యయనం చేసి రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఒక సజెస్టివ్ గా అడ్వైజరీ బాడీ అయినటువంటి నీతి ఆయోగ్ తయారు చేసిన రిపోర్ట్ ఇది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ మంగళవారం నల్లకుంటలో బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో రైతు మహాధర్నా నిర్వహించారు. నల్లకుంటలోని క్లాక్ టవర్ వేదికగా మోగిన జంగ్ సైరన్ కు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కె తారక రామారావుతో పాటుగా మాజీ మంత్రి సూర్యాపేట ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి, ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున రైతులు తరలివచ్చారు. ధర్నాకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను బీఆర్ఎస్ నల్గొండ జిల్లా అధ్యక్షుడు రమ్మవత్ రవీంద్ర కుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి, గాదిరి కిషోర్ కుమార్ సోమవారం పరిశీలించారు. ఈ ధర్నాలో జిల్లాలోని రైతులకు చేయాల్సిన రుణమాఫీ, చేసిన రుణమాఫీ, ఇంకా చేయాల్సిన రుణమాఫీతో పాటు రైతు భరోసా కింద 3 విడతల్లో అందించాల్సిన పెట్టుబడి సహాయంపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం రుణమాఫీ పూర్తి చేయకపోవడం, రైతు భరోసాను 3 సీజన్లుగా పెండింగ్ లో పెట్టడాన్ని నిరసిస్తూ జనవరి 12న నల్లగొండ క్లాక్ టవర్ వేదికగా సభ నిర్వహించేందుకు బీఆర్ఎస్ సిద్దమైంది. సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో పలు ఇబ్బందులు ఉంటాయన్న పోలీసుల సూచన మేరకు వాయిదా వేసి 21వ తేదీన నిర్వహించ తలపెట్టింది. ఈ రైతు ధర్నా, రైతు దీక్ష మొట్టమొదటిది మాత్రమే. 70 లక్షల మంది రైతుల పక్షాన, 22 లక్షల మంది కౌలు రైతుల పక్షాన, భూమి లేని నిరుపేదల పక్షాన ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అడుగుతున్నది. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకో, ఇయ్యకపోతే నిలబెట్టుకోకపోతే మళ్ళీ ఎలక్షన్లు ఎప్పుడు వచ్చినా తప్పకుండా ఈపు చింతపండు చేసే బాధ్యత మా ఆడబిడ్డలు, మా రైతు బిడ్డలే తీసుకుంటారనే మాట కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ ఆర్టీసీలో సమ్మె సైరన్ మోగింది. ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సమ్మెకు సిద్దమైన కార్మిక సంఘాలు ఇవాళ 21 డిమాండ్లతో కూడిన సమ్మె నోటీసులను ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి అందించాయి. 45 రోజుల్లోగా తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని, లేకపోతే సమ్మెను ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 14 నెలలైనా తమ సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అటు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల రాకతో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. తెలంగాణ ఆర్టీసీలో సుదీర్ఘకాలం తర్వాత మరోసారి సమ్మె సైరన్ మోగబోతుంది. 21 డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి సమ్మె నోటీసులు అందజేయడం జరిగింది. 21 డిమాండ్లను సమ్మె నోటీసులో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి 14 నెలలు అవుతున్నా తమ సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదని ఉద్యోగులు వాపోయారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల పేరుతో డిపోలను ప్రైవేటీకరణ చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుందన్నారు. కార్మిక సంఘాల నేతలు ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీనంతో పాటు వేతనాల పెండింగ్ బకాయిల సమస్యలు పరిష్కరించారన్నారు. మొత్తం 21 డిమాండ్లతో ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి కార్మిక సంఘాల నేతలు నోటీసులు ఇచ్చారు. తెలంగాణ ఆర్టీసీలో కార్మిక సంఘాలకు గుర్తింపు లేదు, భవిష్యత్తులో ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు ఉండవంటూ చెప్పే ప్రయత్నం గతంలో జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు యాజమాన్యానికి నోటీసులు ఇచ్చాయి. ఇప్పటికే ఆర్టీసీలో కార్మికులను గుర్తించాలంటూ కొన్ని యూనియన్లు లేబర్ కమిషన్కు వెళ్లాయి. దానికి సంబంధించి హైకోర్టులో కొంత ఇష్యూ నడుస్తుంది. దేశవాళ్ళలో పుష్కరకాల సుదీర్ఘ విరామానికి పరుగుల వీరుడు విరాట్ కోహ్లీ త్వరలోనే తెరదించనున్నాడు. ఇటీవల ఫెయిల్ ఫామ్తో సర్వత్రా విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్న కోహ్లీ మరో 2 రోజుల్లో రంజీ మ్యాచ్ ఆడేందుకు అంతా సిద్ధమవుతున్నాడు.
2012లో చివరిసారిగా దేశవాళీలో ఆడిన కోహ్లీ ఈ నెల 30 నుండి రైల్వేస్తో జరగబోయే మ్యాచ్లో ఢిల్లీ తరపున ఆడేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం అతను ఢిల్లీ జట్టుతో కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం ఉందని కోచ్ చరణ్దీప్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. దేశవాళీకి రీ ఎంట్రీలో భాగంగా కొంతకాలంగా తనను వేధిస్తున్న బ్యాక్ఫుట్ ఆఫ్ స్టంప్ బలహీనత నుండి బయటపడేందుకు గాను విరాట్, ఆర్సీబీ మాజీ కోచ్ సంజయ్ బంగర్ సలహాలతో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న ఫోటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి. సోమవారం కూడా కోహ్లీ ముంబైకి సమీపంలో ఉన్న అలీబాగ్ వద్ద బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. వరుస ఫామ్లో ఉన్న బాలయ్య ఇటీవల డాకు మహారాజ్ సినిమాతో సంక్రాంతికి పలకరించాడు. ఈ సినిమా భారీ విజయం సాధించి 160 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. వరుసగా 4 హిట్ సినిమాల తర్వాత మరో హిట్ కాబోతున్న సినిమాలోకి అడుగుపెట్టాడు బాలయ్య. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కి పునాది వేసిన అఖండ సినిమాకు సీక్వెల్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా అఖండ 2 సెట్స్ లోకి బాలకృష్ణ అడుగుపెట్టారు. ఇప్పటికే ప్రయాగ్రాజ్ లో జరుగుతున్న మహాకుంభమేళాలో అఖండ 2కి సంబంధించిన కొన్ని సీన్ షూట్ చేశారు. నేటి నుండి ఈ సినిమా షూటింగ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ప్రారంభమైంది. బాలకృష్ణ నేటి నుండి షూటింగ్ లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే బాలయ్యకు ఇటీవలే పద్మభూషణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. పద్మభూషణ్ వచ్చాక సెట్స్ లో అడుగు పెట్టడంతో మూవీ యూనిట్ పూలు జల్లి బాలయ్యకు గ్రాండ్ వెల్కమ్ తెలిపారు. బాలయ్యతో కేక్ కట్ చేయించారు. మూవీ యూనిట్ అంతా బాలయ్యకు అవార్డు రావడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అఖండ 2లో సెలబ్రేషన్స్ వీడియోని రిలీజ్ చేశారు మూవీ యూనిట్. ఇక ఈ సినిమాని బాలయ్య రెండో కూతురు తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంటలు తెరకెక్కిస్తున్నారు. బాలయ్య సూపర్ హిట్ కాంబో డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుండగా ఇందులో ప్రజ్ఞ జైస్వాల్, సంయుక్త మీనన్లో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సంజయ్ దత్ నెగిటివ్ రోల్ లో కనిపిస్తాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక ఈ సినిమాకు తమన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. అఖండ 2 దసరా కానుకగా సెప్టెంబర్ 25న రిలీజ్ చేయనున్నారు. నేటి నుండి అఖండ 2 షూట్ మొదలైందని తెలియడంతో ఫ్యాన్స్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అఖండకు మించి ఈ సినిమాలో బాలయ్య తాండవం చూస్తారని అంటున్నారు. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు మంగళవారం లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మిశ్రమ సంకేతాలు ఉన్న ప్రధాన షేర్లలో కొనుగోలుకు ముదుపర్లు ఆసక్తి చూపడంతో సూచీలు మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్ సూచికలకు సానుకూలంగా నిలిచాయి. ఈ నేపథ్యంలోని సూచీలు ప్రారంభంలోని సెన్సెక్స్ 250 పాయింట్లు పెరిగి ట్రేడింగ్ ను ప్రారంభించగా నిఫ్టీ 22,950 పాయింట్ల వద్ద ప్రారంభమైంది. ఉదయం 9:30 సమయంలో సెన్సెక్స్ 310 పాయింట్ల లాభంతో 75,676 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది. నిఫ్టీ 70 పాయింట్లు పెరిగి 22,899 వద్ద ఉంది. సెన్సెక్స్ 30 సూచీలో యాక్సిస్ బ్యాంక్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, టాటా స్టీల్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్, జొమాటో షేర్లు లాభాలు కొనసాగుతున్నాయి. సన్ ఫార్మా, M&M, NTPC, పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, మారుతి సుజుకి, ఐటీసీ, ఎల్ఐటీ షేర్లు నష్టాల కింద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర $73.14 వద్ద కొనసాగుతుండగా బంగారం ఔన్స్ ధర $2,742.90 వద్ద కదలాడుతుంది. అమెరికాలో వాణిజ్య విధానంపై అనిశ్చితి కారణంగా సోమవారం అక్కడి మార్కెట్లు భారీగా పడిపోయాయి. S&P 5,001.46%, నాస్డాక్ 3.07% క్షీణించాయి. ఆసియా పసిఫిక్ ప్రధాన సూచీలు ఈ రోజు మిశ్రమంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. విదేశీ సంస్థాగత ముదుపర్లు గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో 5,015 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించగా దేశీయ సంస్థాగత ముదుపర్లు నికరంగా 6,642 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఫిబ్రవరిలో వైట్ హౌస్ కు మోదీ తెలిపిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.
చైనీస్ డీప్సీక్ యాప్ సంచలనం. అమెరికా కంపెనీలకు ట్రంప్ వార్నింగ్. రేపు ఇస్రో 100వ ప్రయోగం. జేఎస్ఎల్వీఎఫ్ 15 కౌంట్లను షూరు చేసిన ఇస్రో. పదమూడవ అంతస్తు నుండి జారిపడ్డ చిన్నారి. సమయస్ఫూర్తితో ప్రాణాలు కాపాడిన వ్యక్తి. వీడియో వైరల్. ఆటోమేటిక్ గా రిఫండ్ కాని అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డ్ మనీ. సింపుల్ సొల్యూషన్ చూపాలంటున్న ఏపీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. ఐదేళ్లలో వచ్చిన డబ్బు ఏం చేశారో తెలియట్లేదు. ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన చంద్రబాబు. నల్లగొండలో బీఆర్ఎస్ రైతు మహాధర్నా. పాల్గొన్న కేటీఆర్. తెలంగాణ ఆర్టీసీలో సమ్మె సైరన్. ప్రభుత్వానికి 45 రోజుల డెడ్ లైన్ ఇచ్చిన ఆర్టీసీ. దేశవాళికి సిద్ధం. నేడు ఢిల్లీ జట్టుతో చేరనున్న విరాట్ కోహ్లీ. అఖండ 2 సెట్స్ లో అడుగుపెట్టిన బాలయ్య. పద్మభూషణుడికి గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పిన మూవీ టీం. లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు. 22,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న నిఫ్టీ. ఇవి బులెటిన్లోని విశేషాలు. తిరిగి మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం. నమస్తే, వెల్కమ్ టు జనభేరి న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి. రాజ్ఘాట్ వద్ద రాష్ట్రపతి ప్రధాని నివాళులు. రేపటి నుంచి బడ్జెట్ సమావేశాలు. ఢిల్లీలో అఖిలపక్ష సమావేశానికి హాజరైన ఎంపీలు. టూరిజం పాలసీపై సంబంధిత శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష. అత్యుత్తమ పాలసీని అధ్యయనం చేసి తెలంగాణ పర్యాటక పాలసీని రూపొందించాలని సూచనలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాట్సాప్ సేవలను ప్రారంభించిన మంత్రి నారా లోకేష్. ఇక నుంచి ప్రభుత్వ ధృవపత్రాలన్నీ వాట్సాప్ ద్వారానే ప్రజలకు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడి. కాంగ్రెస్ 420 హామీలపై బీఆర్ఎస్ ఆగ్రహం. గాంధీ విగ్రహాలకు వినతి పత్రాలు అందజేత. అటవీ భూములను పెద్దిరెడ్డి ఆక్రమించున్నారంటూ ఆరోపణలు. పెద్దిరెడ్డిపై విష ప్రచారం చేస్తున్నారని భూమన మండిపాటు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు. నిందితుడు కామారెడ్డి వాసుగా గుర్తింపు. అమెరికాలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు షాక్. బైఅవుట్ ప్రకటించిన ట్రంప్.
మా కుంభమేళాలో తొక్కిసలాట ప్రదేశాన్ని పరిశీలించిన యూపీసీఎస్ డీజీపీ ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవడంపై దృష్టి. రెండో రోజు లాభాల్లో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు కొన్ని నష్టాలతో ప్రారంభమైన ఆ తర్వాత పెరిగిన సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ సూచీలు. మేఘాలయతో రంజీ మ్యాచ్, శార్దుల్ ఠాకూర్ హ్యాట్రిక్. దేశ జాతిపిత స్వాతంత్ర సమర యోధుడు మహాత్మా గాంధీ నేడు. ఈ సందర్భంగా గాంధీకి పలువురు ప్రముఖులు నివాళులర్పిస్తున్నారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఉపరాష్ట్రపతి జగదీష్ ధన్కర్ నివాళులర్పించారు. గురువారం ఉదయం ఢిల్లీలోని రాజ్ఘాట్ ను సందర్శించి అక్కడ బాపూజీ సమాధి వద్ద పుష్పాంజలి ఘటించారు. పలువురు కేంద్ర మంత్రులు సైతం గాంధీజీకి నివాళులర్పించారు. కేంద్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు రేపు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఈ భేటీకి కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షత వహించారు. బీజేపీ నుంచి జేపీ నడ్డా, కిరణ్ రిజిజు, అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ తదితరులు హాజరయ్యారు. కాంగ్రెస్ నుంచి జైరాం రమేష్, గౌరవ్ గొగోయ్ హాజరయ్యారు. ఎన్డీఏ ఇండియా కూటమిలోని పార్టీల నుంచి పలువురు ఎంపీలు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాలు సజావుగా సాగడంపై వీరు చర్చిస్తున్నారు. కేంద్ర బడ్జెట్ తొలి విడత సమావేశాలు రేపటి నుంచి ఫిబ్రవరి 13 వరకు కొనసాగుతాయి. రెండో విడత సమావేశాలు మార్చి 10వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 4 వరకు కొనసాగనున్నాయి. రేపు పార్లమెంట్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగిస్తారు. ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో కేంద్ర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడతారు. ఫిబ్రవరి 10వ తేదీలోగా అత్యుత్తమ పర్యాటక విధానం సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. దేశ విదేశాల్లోని అత్యుత్తమ పాలసీని అధ్యయనం చేసి తెలంగాణ పర్యాటక పాలసీని రూపొందించాలని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి టూరిజం పాలసీ పైన మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పటేల్ రమేష్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతి కుమారి సంబంధిత శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించి పలు సూచనలు చేశారు. దేశ విదేశాల పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా పాలసీ ఉండాలి. ప్రధానంగా టెంపుల్ ఎకో టూరిజం పై దృష్టి సారించాలని, రాష్ట్రంలో ఎకో టూరిజం అభివృద్ధికి ఆస్కారం ఉన్న అవసరమైన ప్రాంతాలను గుర్తించి అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలు ఉండాలన్నారు. సింగపూర్ తరహా ఎకో టూరిజం విధానాలను పరిశీలించాలని తెలిపారు. సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర జరిగే సమయంలో భక్తులు పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు రెవెన్యూ, అటవీ, పర్యాటక శాఖలు సంయుక్తంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. జాతరతో పాటు సమీప పర్యాటక ప్రాంతాలు, ఆలయాలను కలుపుతూ ఒక సర్క్యూట్ ను అభివృద్ధి చేయాలన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాట్సాప్ సేవలను మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రారంభించారు. ఇక నుంచి ప్రభుత్వ ధ్రువపత్రాలన్నీ వాట్సాప్ ద్వారానే ప్రజలకు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా వాట్సాప్ సేవల కోసం నెంబర్ ను విడుదల చేశారు మంత్రి లోకేష్. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ కోసం నెంబర్ 9552300009 ను అనౌన్స్ చేశారు ఆయన. దేశంలోనే తొలిసారి వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా పౌర సేవలు అందించనుంది ఏపీ సర్కార్. మొదటి విడతలో 161 సేవలను వాట్సాప్ ద్వారా అందించనున్నారు. ఈ తొలి విడతలో దేవాదాయ, విద్యుత్ శాఖ, ఆర్టీసీ, రెవెన్యూ, అన్నా క్యాంటీన్, సీఎంఆర్ఎఫ్, మున్సిపల్ శాఖలలోనే సేవలు అందిస్తారు. As Bhaskar Garu just stated, we all believe it's a historical movement in governance initiative. We have seen our leader Chandrababu Naidu Garu 1.0, and as he is saying, this is his 2.0, and this marks with his change in governance also and delivery of e-governance. I believe that this is a true transformation that we're going to achieve. Saying that, this is what we call the Manamitra. It's a WhatsApp governance initiative that's going to be launched by the government of Andhra Pradesh and Meta. It's here to deliver seamless, efficient, citizen-centric public service delivery. You know, to this initiative, we believe that Andhra Pradesh is again at the forefront of e-governance initiatives. In the past, the entire nation used to look at Andhra Pradesh on what are we doing so they can adopt. I believe this is the first step in that direction. And from RTG, from IT department, you will be seeing more and more such initiatives coming. Our entire objective is to keep the citizen as center of our universe and look at what are all the touch points of the citizen, how do we resolve their problems, how do we ensure that on a day-to-day issues, both the government and the political system is not relevant. So to get basic documents, why should they come to a government office or why should they meet an MLA is a question, is a challenge that I have taken up. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం గడిచినప్పటికీ ఏ ఒక్క హామీని అమలు చేయలేదని ఆరోపిస్తూ బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గాంధీ విగ్రహానికి వినతి పత్రాలు అందజేశారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పిలుపు మేరకు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 420 హామీలు పూర్తి చేయనందుకు నిరసనగా గాంధీ విగ్రహానికి వినతి పత్రం అందించారు. అలవి కాని హామీలతో కాంగ్రెస్ అధికారం చేపట్టింది. తీరా గెలిచాక ఇచ్చిన హామీలను తుంగలో తొక్కిందని విమర్శించారు. తులం బంగారం, 4,000 పెన్షన్, రైతు భరోసా, 15,000 రూపాయలు ఇలా అనేక హామీలను విస్మరించిందని మండిపడ్డారు. 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయకుండా ప్రశ్నించే గొంతుకులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని ప్రజల తరపున పోరాడుతున్న బీఆర్ఎస్ నాయకులపై తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారని విమర్శించారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా పేదల కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాడుతుందని స్పష్టం చేశారు. నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఈ రోజుకు 420 రోజులు అవుతుంది. యాదృచ్ఛికంగానా ఇంకో రకంగానా తెలియదు, కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తన పేరుకు తగ్గట్టుగానే 420 అనే మాటకు తగ్గట్టుగా 420 హామీలను ఇచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఒక్క హామీని కూడా ఇవాళ పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసి ప్రజలలో మన్నన పొందిన పరిస్థితి లేదు. కనీసం ప్రయత్నం కూడా చేసినట్టుగా కూడా కనపడే వాతావరణం లేదు. కేవలం పోలీసులను అడ్డబెట్టుకొని అణిచివేసి కాలం గడిపేద్దామనే పద్ధతుల్లో ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన కనబడుతుంది. ఇవాళ దానికి నిరసనగా తెలంగాణ ప్రజలందరి తరఫున ఏ వర్గాల ప్రజలైతే కాంగ్రెస్ చేతుల్లో మోసపోయినరో, ప్రత్యేకించి కేసీఆర్ గారి హయాంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాలంలో ఏ వర్గాలైతే లబ్ధి పొందినాయో, ఎవరి జీవితాల్లో వెలుగులు నిండినాయో, ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగం ఏదైతే ఉందో భారతదేశానికి ఒక ఆదర్శంగా ఎట్లా నిలబడిందో, ఆ రైతాంగం 2014 ముందు వరకున్న పరిస్థితి నుంచి బయటపడి అన్నమో రామచంద్ర అని చెప్పి అడుక్కునే స్థితికి తెలంగాణ రైతాంగాన్ని నెట్టిన గత ప్రభుత్వాల ఆలోచనలకు భిన్నంగా కేసీఆర్ గారు ఎవరు ఊహించని విధంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని
భారతదేశానికే ఒక ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్ది రైతాంగం మంచి కోలుకుంటున్న సందర్భంలో, తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగం కుదురుకుంటున్న సందర్భంలో దుర్మార్గంగా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతుల్ని, మహిళల్ని, యువకుల్ని, విద్యార్థుల్ని, అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని కూడా మోసం చేసి వాళ్ళని కేసీఆర్ నుంచి దూరం చేసి అధికారాన్ని పొందిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ వైపు చూపు లేదు. కేవలం రాష్ట్ర కాంగ్రెసే కాదు, గాంధీల పేరు పెట్టుకున్న రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీతో సహా ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి తెలంగాణ ప్రజలకి మోసపూరితమైన హామీలు ఇచ్చి అధికారం తీసుకొని ఇప్పుడు పత్తా లేకుండా పోయినరు. దానికి నిరసనగా అటవీ భూములను మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆక్రమించుకున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఆక్రమణపై విచారణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ వైసీపీ నేత బొమ్మన కరుణాకర్ రెడ్డి స్పందిస్తూ పెద్దిరెడ్డిపై పని కట్టుకుని విష ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అటవీ భూములను పెద్దిరెడ్డి ఆక్రమించకపోయినా తప్పుడు కథనాలు రాస్తున్నారని విమర్శించారు. ఈ అసత్య ఆరోపణల నుంచి పెద్దిరెడ్డి కడిగిన ముత్యంలా బయటపడతారని భూమన అన్నారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకుండా కూటమి నేతలు తమపై విషం చిమ్ముతున్నారని విమర్శించారు. కొన్ని పత్రికలు, ఛానళ్లు పాత్రికేయ విలువలు పాటించడం లేదని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంపై తమ పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుందని చెప్పారు. ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకుండా కూటమి ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తుందని విమర్శించారు. నిన్న ఒక పత్రిక పనిగట్టుకొని మాజీ మంత్రివర్యులైనటువంటి రామచంద్రారెడ్డి గారి మీద ఒక పెద్ద అబద్ధపు కథనం అల్లింది. ఆ కథనాన్ని నిజంగా చూపించటం కోసమని పతాక శీర్షికలలో వేయటమే కాకుండా దాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా ఏదో గొప్ప విషయాలన్నింటినీ కూడా అందజేస్తున్నట్టుగా రాసి పనిగట్టుకొని గత కొద్ది కాలంగా ఆయన మీద ఆ పత్రిక విష ప్రచారం చేస్తూనే ఉన్నది. రామచంద్రారెడ్డి గారు ఏ రకంగానూ కూడా అటవీ భూములను ఆక్రమించకుండా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగా మేము ఏమి రాసినా చెల్లుతుంది, మేము ఏం చెప్పినా కూడా నడుస్తుంది అన్నటువంటి ఒక గట్టి నమ్మకంతో ఆయన మీద ఉన్నటువంటి కోపము, దుగ్ధతోటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా నాయకుడి మీద, మా మీద, అందరి మీద ఈ రకంగా ప్రభుత్వం, ఈనాడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి మంచి చేయకుండా ఇలా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలన అంతా కూడా అరాచకమే జరిగింది అని ఇంకా ప్రజల్ని నమ్మించాలా అనేటువంటి ప్రచారంలో భాగంగానే ఈ రకంగా రామచంద్రారెడ్డి గారి మీద ఆ విషం చిమ్మింది. రామచంద్రారెడ్డి బేసిక్ గానే ఆయన ఈ రకమైనటువంటి అరాచకాలకి, ఆక్రమణలకు పూర్తి వ్యతిరేకమైనటువంటి వ్యక్తి. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి భూమికను పోషిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. రామచంద్రారెడ్డి గారిని దెబ్బతీస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని మరింత దెబ్బతీయచ్చును అనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ రకమైనటువంటి కుట్రలు కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఒకవైపు కూటమి ప్రభుత్వము, మరోవైపున వీళ్లను మోసేటువంటి ఈ ప్రచార ప్రసార మాధ్యమాలు పనిగట్టుకొని ఈ రకంగా మా పార్టీ నాయకులందరి మీద ఈ విషవాయువులు చిమ్ముతూ మీరు చేయాల్సినటువంటి ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను నెరవేర్చకుండా మా మీద విషం చిమ్మి బ్రతకాలని చూస్తే ప్రజలు ఏమాత్రం కూడా హర్షించరు. రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆ కడిగిన ముత్యంలాగా మీరు ఏ రకమైనటువంటి విచారణ చేసుకున్నా కూడా ఆయన బయటికి వస్తాడు. నిన్న ఆయన ఛాలెంజ్ కూడా చేసినారు, నేను ఏ తప్పు చేయలేదని. దానికి పూర్తి వివరణ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ వివరణను మాత్రం కూడా ఆ పత్రిక ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోకుండా దానికి మాత్రం ఒక సింగిల్ కాలం ఐటమ్ రాసి ఒక వ్యక్తి మీద దాడి చేస్తున్నప్పుడు కనీసం ఆయన వివరణ, నీవు చేసినటువంటి దాడికి. జీహెచ్ఎంసీ పాలక మండలి సమావేశం ఉద్రిక్తతల నడుమ మొదలైంది. మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి సభను ఉదయం 10:30 గంటలకు మొదలు పెట్టారు. తొలుత దివంగత ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మృతికి సంతాపం సభ ప్రకటించింది. గాంధీ వర్ధంతి పురస్కరించుకుని ఆయనకు నివాళులర్పించింది.
కౌన్సిల్ సమావేశానికి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కార్పొరేటర్లు వినూత్న రీతిలో నిరసన తెలుపుతూ ప్రభుత్వ లోపాలను ఎండగట్టారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో అభివృద్ధి కుంటుపడిందని ఆరోపించారు. బీజేపీ కార్పొరేటర్లు భిక్షాటన చేస్తూ తమ నిరసన తెలిపారు. డివిజన్ల వారీగా కార్పొరేటర్లకు నిధులు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మేరకు వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ బీజేపీ సభ్యుల నిరసనల మధ్య 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను 8,480 కోట్ల బడ్జెట్ ను మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి ప్రవేశపెట్టారు. ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే బడ్జెట్ ఆమోదించారు. దీంతో మేయర్ తీరుపై సభ్యులు విస్మయానికి గురయ్యారు. కనీస చర్చ లేకుండానే ఎలా ఆమోదిస్తారంటూ మండిపడ్డారు. సభ ప్రారంభం కాగానే బడ్జెట్ పై చర్చ ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లు 6 గ్యారెంటీల అమలుపై నిలదీశారు. మేయర్ పోడియాన్ని చుట్టుముట్టారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ సభ్యులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. ఇరు పార్టీల కార్పొరేటర్ల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లు ప్రదర్శించిన ప్లకార్డులను కాంగ్రెస్ సభ్యులు చించివేశారు. రౌడీ మూకల్లా సభలో వ్యవహరించిన తీరు సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా ఉందని బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లు విమర్శించారు. ప్రజా సమస్యలపై చిత్తశుద్ధి లేకనే కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు దిగజారి రాజకీయాలు పాల్పడుతున్నట్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్ల గొడవతో మేయర్ విజయలక్ష్మి కౌన్సిల్ హాల్లోకి మార్షల్స్ ను పిలిచారు. అయితే సభ్యుల గందరగోళం నెలకొనడంతో 5 నిమిషాలు వాయిదా వేశారు. సభ తిరిగి ప్రారంభమైనప్పటికీ బీఆర్ఎస్ సభ్యులు నిరసన కొనసాగించడంతో వారిని సస్పెండ్ చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ పాలక మండలి సమావేశంలో హైదరాబాద్ నగరాన్ని పట్టించుకుని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఖరిని ఎండగట్టినందుకు బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లను అరెస్టు చేయడం దుర్మార్గమని పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ నగరానికి నిధులు ఇవ్వడం లేదని 1 కోటి మంది నగర ప్రజల తరపున ప్రశ్నిస్తే బయటికి గెంటేస్తారా అని నిలదీశారు. గత సంవత్సరం పెట్టిన బడ్జెట్ నిధులను కనీసం కూడా ఖర్చు చేయకుండా మరోసారి అవే కాగితాల పైన అంకెలు మార్చి గొప్పలు చెప్పుకునే కాంగ్రెస్ మోసాన్ని అడ్డుకున్నందుకు మా ప్రజా ప్రతినిధుల గొంతు నొక్కుతారా అని రేవంత్ సర్కార్ను కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు, విద్యుత్ సరఫరా వంటి కనీస ప్రజా వనరులను కూడా సరిగ్గా నిర్వహించలేని జీహెచ్ఎంసీ అసమర్థ తీరును ప్రశ్నిస్తే కూడా ఈ ప్రభుత్వం జీర్ణించుకోవడం లేదు. హైదరాబాద్ నగర ప్రజల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం గత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వెంటనే పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నానని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ప్రవేశపెడుతుంటే మా బడ్జెట్ వద్దు, పబ్లిక్ గురించి మేము క్వశ్చన్స్ అడగాలి, వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారని దాన్ని మీరు ఫస్ట్ అది పెట్టాలి అని అడిగినందుకు మమ్మల్ని బయటికి పెట్టేస్తున్నారు. బాబా ఫసీదుల్ గారు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు, ఆయన మాత్రం అక్కడ పెట్టారు. మేము బీఆర్ఎస్ కాబట్టి మమ్మల్ని బయటికి గెంటించి అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆయన తీసుకురామని చెప్పండి, ఆయన తీసుకురావట్లేదు. ఆయన కౌన్సిల్ లోపలే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఆయన అక్కడ వచ్చేస్తారా? మేము అపోజిషన్ లో ఉంటే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా? ఇదేనా ప్రజాపాలన? లేడీ కార్పొరేటర్స్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. మేము తప్పు చేసామని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. కదా చేస్తున్నాం హైదరాబాద్ లోని శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. గురువారం ఉదయం సైబరాబాద్ కంట్రోల్ రూమ్ కు ఫోన్ చేసిన ఆగంతకుడు ఎయిర్పోర్ట్ తో బాంబు పెట్టినట్లు బెదిరించాడు. దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు విమానాశ్రయంలో ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. బాంబు స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్ సాయంతో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. అయితే ఈ తనిఖీల్లో ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు, అనుమానాస్పద వస్తువులు కనిపించలేదు. ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన అధికారులు బాంబు బెదిరింపు కాల్ ఓ బూటకమని తేల్చారు. బెదిరింపులకు పాల్పడింది తెలంగాణలోని కామారెడ్డికి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. అతడికి మతస్థిమితం లేదని అధికారులు తెలిపారు. కొత్తగా అధికారం చేపట్టిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను తగ్గించే పనిని ప్రారంభించారు. అందులో భాగంగా ఆయన బైఅవుట్ లో ప్రకటించారు. తమ ఉద్యోగాలు వదిలిపెట్టే ఫెడరల్ ఉద్యోగులకు 8 నెలల జీతం అందిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ మానవ వనరుల సంస్థ ఆఫీస్ ఆఫ్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక మెమో జారీ చేసింది. ఉద్యోగుల ప్రమాణాలు, ప్రవర్తన, అనుకూలతలను పెంచేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్టు తెలిపింది. సుమారు 20 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ఈమెయిల్లు పంపింది. ఉద్యోగాన్ని వీడాలనుకునే
పాల్గొనే వారికి 8 నెలల జీతాన్ని చెల్లిస్తామని, వారు తమ నిర్ణయాన్ని ఫిబ్రవరి 6లోగా తెలియజేయాలని పేర్కొంది. తొలుత 10-15% మంది దీనికి ఓకే చెప్పవచ్చునని, దాంతో ప్రతి ఏడాది ప్రభుత్వంపై $100 బిలియన్ ఖర్చు తగ్గుతుందని అంచనా. గత ఏడాది నవంబర్ నాటికి దేశంలో సుమారు 30 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. బైఅవుట్ తో ప్రభుత్వ పాలన ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని, పలు రంగాల్లో నిపుణుల కొరత ఏర్పడవచ్చునని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. మా కుంభమేళలో తొక్కిసలాట జరిగిన ప్రాంతాన్ని ఆ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ మనోజ్ కుమార్ సింగ్, డీజీపీ ప్రశాంత్ కుమార్ పరిశీలించారు. గురువారం ఉదయం ఉన్నతాధికారులు ఇద్దరు తమ సిబ్బందితో ఘటనా ప్రాంతానికి వెళ్లారు. మా కుంభమేళాలో భాగంగా మౌని అమావాస్య రోజు జరిగే 2వ అమృత స్నానాల కోసం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలి రావడమే తొక్కిసలాటకు కారణమని తేలడంతో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవడంపై వారు దృష్టి సారించారు. మా కుంభమేళాలో భాగంగా మొత్తం 4 అమృత స్నానాలు ఉంటాయి. ఇప్పటి వరకు 2 అమృత స్నానాలు ముగిశాయి. బుధవారం మౌని అమావాస్య సందర్భంగా 2 అమృత స్నానాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు అంచనాలకు మించి భారీగా తరలి రావడంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఫిబ్రవరి 3న వసంత పంచమి సందర్భంగా 3వ అమృత స్నానాలు జరగనున్నాయి. ఆ రోజు కూడా భక్తులు భారీగా అమృత స్నానాలకు తరలి వచ్చే అవకాశం ఉంది. భారత స్టాక్ మార్కెట్లో వరుసగా 2వ రోజు గురువారం కూడా లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. అయితే కొన్ని రంగాలు మిశ్రమ ఫలితాలను సాధించాయి. ఈ రోజు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సూచీలు కొన్ని నష్టాలతో ప్రారంభమైన ఆ తర్వాత పెరిగాయి. ఆటో, ఐటీ రంగాలు నష్టాల్లో ఉండగా ఇతర రంగాలు లాభాలను నమోదు చేశాయి. ఈ క్రమంలో ఉదయం 10 గంటలకు బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 134.74 పాయింట్లు పెరిగి 76,667.70 స్థాయిలో ఉండగా, నిఫ్టీ 66.60 పాయింట్లు లాభపడి 23,229.70 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఇదే సమయంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ 91 పాయింట్లు, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100 సూచి 372 పాయింట్లు వృద్ధి చెందింది. ఈ నేపథ్యంలో బజాజ్ ఫైనాన్స్, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్, హిందాల్కో, పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్, ఓఎన్జీసీ కంపెనీల స్టాక్స్ టాప్ 5 లాభాల్లో ఉండగా, టాటా మోటార్స్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ సంస్థల స్టాక్స్ టాప్ 5 నష్టాల్లో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మదుపర్లు కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంచి లాభాలను దక్కించుకున్నారు. టాటా మోటార్స్ 3వ త్రైమాసిక ఫలితాల్లో లాభాల క్షీణతతో బలహీనపడింది. ముఖ్యంగా జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ విభాగం దేశీయ కార్ల అమ్మకాల్లో తగ్గుదల కారణంగా టాటా మోటార్స్ షేర్లు దాదాపు 8.5% పడిపోయాయి. దీంతో ఆటో ఇండెక్స్ మొత్తం 1.2% క్షీణించింది. ఐటీ రంగంలో కూడా లాభాలు తగ్గాయి. ఐటీ ఇండెక్స్ 0.5% పడిపోయింది. ప్రస్తుతం 13 ప్రధాన రంగాలలో 9 రంగాలు లాభాలను నమోదు చేశాయి. ముఖ్యంగా స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ వరుసగా 0.5%, 0.4% పెరిగాయి. ముంబై బౌలర్ శార్దుల్ ఠాకూర్ హ్యాట్రిక్ తీశాడు. మేఘాలయతో జరుగుతున్న రంజీ మ్యాచ్ లో అతను ఈ ఘనత సాధించాడు. ముంబైలోని శరద్ పవార్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ మేఘాలయ బ్యాటింగ్ చేసింది. ఇన్నింగ్స్ 3వ ఓవర్లో అతను వరుసగా అనిరుద్ బి, సుమిత్ కుమార్, జస్కిరత్ లను అవుట్ చేశాడు. ఆ మ్యాచ్ ఫస్ట్ ఓవర్ 4వ బంతికే నిశాంత్ చక్రవర్తిని కూడా అతను అవుట్ చేశాడు. ఏడాది రంజీ సీజన్ లో హ్యాట్రిక్ తీసిన 2వ బౌలర్ గా నిలిచాడు శార్దుల్ ఠాకూర్. పాండిచ్చేరిలో జరిగిన మ్యాచ్ లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ బౌలర్ రిషి ధావస్ హ్యాట్రిక్ తీశాడు. రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ లో హ్యాట్రిక్ తీసిన 5వ ముంబై బౌలర్ గా నిలిచాడు. ముంబై తరపున హ్యాట్రిక్ తీసిన వారిలో